Our today's topic is nitrogen metabolism in plant physiology of subject botany. Nitrogen is one of the framework or structural or framework element. And what are the different elements? What are the four elements that are present in most or in maximum quantity in living organisms? Carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. And so this is one of the four important essential elements that is present in maximum quantity in living organisms. Nitrogen is about 78% in atmosphere. Its percentage in the soil is less, and this 78% of nitrogen is not available to plants or other living organisms due to reason that the molecular nitrogen is in molecular nitrogen, the two nitrogen atoms are bound by three very strong covalent bonds, and so the molecular nitrogen, though plenty, this is most abundant in atmosphere, but this cannot be used by living organisms except prokaryotic organisms. So because of this reason, the available nitrogen in the soil is very small or scanty in quantity. Because of this reason, microbes and plants compete with each other to absorb the small quantity of nitrogen present in the soil. So in agriculture and also forest and natural ecosystems, nitrogen availability is a limiting factor. Because of this reason, nitrogen availability is a limiting factor. And why nitrogen is required in large quantities in different plants and other living organisms? Nitrogen in plants is absorbed as, so some plants absorb as nitrate, all plants absorb as nitrate, and also in the form of ammonium ions. And this is a component of amino acids, proteins, enzymes, nucleic acids, vitamins and different hormones, and because of this reason this is required in large quantity. And how the nitrogen is made available to plants? Through plants, the nitrogen is made available to animals. To consider that, what we study is nitrogen cycle. In nitrogen cycle, the first step is nitrogen fixation, and this is converting non-absorbable molecular nitrogen into absorbable form. So the inert molecular nitrogen is converted into absorbable forms, and this may be abiological or biological means. And first let us consider abiological N2 fixation, and in this, during raining, before or after, there will be lightning. Because of lightning, different oxides of nitrogen are produced, and because it is during rain, so these dissolve readily in water and producing different acids of nitrogen. So nitrous and nitric acids being produced. Through rain they reach the soil and react with alkali elements, producing different kinds of, say, calcium nitrate and other kinds of nitrates. These can be readily absorbed by roots of plants. So during abiological nitrogen fixation, lightning and UV radiation
cause reaction between oxygen and nitrogen producing different oxides. These dissolve in rainwater forming acids of nitrogen, and on reaching the soil they react with alkali elements producing calcium nitrate and other kinds of substances. నత్రజని జీవక్రియలో నత్రజని ఇది జీవ అణువుల అనుఘటకంలో భాగంగా ఉండడం వలన అధిక పరిమాణంలో జీవులకు అవసరమవుతుంది. వాతావరణంలో 78% నత్రజని ఉన్న ఇది చలనరహితంగా క్రియారహితంగా ఉండేటువంటి జడంగా ఉండేటువంటి అణు నత్రజని రూపంలో ఉంది. అణు నత్రజని జడత్వానికి కారణం 2 నత్రజని పరమాణువుల మధ్య ఉన్న 3 కోవలెంట్ బంధాలు. నత్రజని భూమిలో లభ్యమయ్యే నత్రజని తక్కువగా ఉంటుంది. దీనికోసం మొక్కలు మరియు సూక్ష్మజీవులు పోటీ పడతాయి. ఈ కారణం వలన నత్రజని లభ్యత అనేది ఇది పరిమితి మొక్కల యొక్క లేదా ఆవరణ వ్యవస్థ యొక్క పెరుగుదలని పరిమితి చేసే కారకంగా వ్యవహరిస్తుంది. మొక్కలు నైట్రైట్, నైట్రేట్, అమోనియా రూపాలలో నత్రజనిని గ్రహిస్తాయి. ఇవి అమైనో యాసిడ్లు, అమైనో యాసిడ్ల నుండి ప్రోటీన్లు, ఎంజైములు, వివిధ నత్రజని క్షారాలు, విటమిన్లు, హార్మోన్లు మొదలైన పదార్థాలలో నత్రజని అనుఘటకం వలన అధిక నత్రజని అవసరం. నత్రజని ఏ రకంగా మొక్కలు గ్రహిస్తాయి, మరలా వాతావరణం జీవుల నుంచి వాతావరణంలో చేరుతుంది అధ్యయనం చేయడానికి నైట్రోజన్ సైకిల్ ఉపయోగపడుతుంది. నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ లేదా నత్రజని స్థాపన. నత్రజని స్థాపన అనగా వినియోగపడని రూపంలో ఉండే అణు నత్రజనిని వినియోగపడే రూపంలోకి మార్చటం. ఇది జీవుల ద్వారా జరగవచ్చు లేదా ఎబయోలాజికల్ విధానంలో కూడా జీవులతో సంబంధం లేని విధంగా కూడా జరగచ్చు. వర్షం వచ్చే ముందు లేదా వర్ష సమయంలో వర్షం తర్వాత ఉరుములు, మెరుపులు, యూవీ కాంతి వలన జడంగా ఉండే నత్రజని ఆక్సిజన్తో చర్య పొంది వివిధ నత్రజని యొక్క ఆక్సైడ్లు ఏర్పడతాయి. ఈ వర్షపు నీటిలో కరగటం మూలంగా నత్రజని యొక్క ఆమ్లాలు ఇవి నేలను చేరటం వలన ఆల్కలీ లోహ మూలకాల యొక్క పదార్థాలతో సంయోగం చెంది కాల్షియం నైట్రేట్ మరియు ఇతర నైట్రేట్లను ఏర్పరుస్తాయి. ఇవి జీవులు గ్రహిస్తాయి. నెక్స్ట్ we have biological nitrogen fixation. In biological nitrogen fixation, different microbes, all of them are prokaryotes. They fix atmospheric nitrogen, and we consider here the symbiotic ones, symbiotic N2 fixing organisms, rhizobium and also Frankia. Both fix atmospheric nitrogen. Frankia in the roots of ulnus and also Casuarina. Rhizobium in the root nodules of both produce root nodules in the root nodules of legume plants. In the root nodules of legumes, the rhizobium fixes atmospheric nitrogen, and the symbiotic nitrogen fixation is more than abiological nitrogen fixation, and these are symbiotic ones. Free living nitrogen fixing organisms also there, and Azotobacter, Azospirillum, Klebsiella, Nostoc, Anabina, Oscillatoria are other prokaryotic organisms that fix atmospheric nitrogen. Now let us consider nitrogen cycle. Atmosphere is rich in nitrogen, and the atmospheric nitrogen is converted into absorbable form of nitrogen and reaches the soil, so forming soil nitrogen pool by biological nitrogen fixation where ammonia is produced, and industrial nitrogen fixation where in Haber-Bosch process ammonia being produced at high temperature and pressure.
and also due to electric currents also nitrogen is converted into different oxides of nitrogen. They dissolve in water producing different acids of nitrogen, and these acids react with alkali elements producing nitrates of alkali elements, and these will be available to plants. Plants absorb nitrogen in the form of nitrite, some plants, nitrate, all plants, and also ammonia, and convert this inorganic nitrogen into organic nitrogen. This is called nitrogen assimilation. So, amino acids and nitrogenous bases, different other kinds of nitrogenous substances are produced inside plant body. This is called nitrogen assimilation. Nitrogen assimilated by plant is consumed by consumer animals, and these nitrogenous organic nitrogen reaches the animals from plant biomass, and when the plants and animals die, their organic matter undergoes decomposition, and in this process different species of bacillus they break down the organic nitrogenous substances and release ammonia, and this process is called ammonification. This process is called ammonification, and the ammonia available in the soil pool is, some of it is acted on by denitrifying bacteria, converting ammonia to nitrite and ultimately molecular nitrogen. Some ammonia is released as molecular nitrogen into atmosphere, and some ammonia, most ammonia present in the soil will be acted on by nitrifying bacteria, by nitrosomonas and nitrobacter, where ammonia is converted into first nitrite, then it is further oxidized into nitrate. This will be absorbed by the roots of plants. So, nitrification process involving different kinds of bacteria, Nitrococcus, Nitrosomonas and Nitrobacter change ammonia into nitrate that can be readily absorbed by roots of plants. నత్రజని వలయంలో వాతావరణంలోని జడంగా ఉండే అణు నత్రజని జీవ నత్రజని స్థాపన ద్వారా అమోనియా రూపంలోను, అదేవిధంగా పారిశ్రామిక విధానంలో అమోనియా తయారీ వలన ఇది ఎరువుల రూపంలో భూమిని చేరుతుంది. ఇది ఈ నత్రజని స్థాపన మృత్తికలో ఉండే కేంద్రక పూర్వజీవుల వలన జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ విద్యుదుత్సర్గాల వలన, ఉరుములు మెరుపుల వలన కూడా నత్రజని స్థాపన జరుగుతుంది. ఇది నైట్రేట్ రూపంలో మృత్తికను చేరుతుంది. ఈ నైట్రేట్లు, నైట్రైటు, నైట్రేటు లేదా అమోనియాను మొక్కల యొక్క వేళ్ళు భూమి నుండి గ్రహించి అవి సేంద్రియ నత్రజనిగా మారుస్తాయి. అనగా అమైనో ఆమ్లాలు, ప్రోటీన్లు, ఎంజైములు, నత్రజని క్షారాలు, విటమిన్లు తదితరాలను ఏర్పరుస్తాయి. ఆహారం ద్వారా మొక్కలను గ్రహించటం వలన, మొక్కలను ఆహారంగా గ్రహించటం వలన ఇది జంతువులను చేరుతుంది. ఈ జంతువులు, మొక్కలు మృతి చెందినప్పుడు వీని యొక్క జీవ పదార్థము విఘటనానికి లోనవుతుంది. ఇది పూతికాహారులు పనిచేయటం వలన అమోనిఫికేషన్, బ్యాసిల్లస్ జాతులు పనిచేయటం వలన అమోనిఫికేషన్ జరిగి ఈ నత్రజని, రసాయన నత్రజని అమోనియా రూపంలో విడుదలవుతుంది. కొంత అమోనియా డీనైట్రిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియా వలన వాతావరణాన్ని చేరుతుంది. ఎక్కువ భాగం అమోనియా నైట్రోసోమోనాస్, నైట్రోబ్యాక్టర్, నైట్రోకోకస్ వంటి సూక్ష్మజీవుల చర్య వలన నైట్రేట్ల రూపంలో మృత్తిక యొక్క సారాన్ని పెంచుతుంది. ఇవి మొక్కల వేళ్ళు గ్రహిస్తాయి. ఇది నత్రజని వలయము. నౌ లెట్ us consider biological nitrogen fixation. The well studied example is the root nodule formation in legume plants by rhizobium. To attract the rhizobium, nitrogen fixing rhizobium, legume roots secrete sugars and other nutritious compounds. Attracted by the sugars,
the rhizobium bacteria along with other soil microflora and fauna reach the root hair, and the legumes secrete sugars, amino acids, flavonoids and also lectins, and with the help of lectins only rhizobium is allowed to consume the nutrients and the bacteria will multiply in number. They secrete a protein factor that causes curling of the root hair, and also the hook is formed in the root hair. Hook formation occurs and the bacterial cells secretes pectinases, cellulases and hemicellulases that digest the cell wall. The bacteria invade the root hair, forming an infection thread. The infection thread reaches the cortical cells, inner cortical cells, and due to presence of auxins and secretion of auxins, the cortical cells and cells of pericycle may divide, producing young nodule. The young nodule will mature into mature nodule, and once it is mature, vascular connections are established between the host plant and root nodule. Inside root nodule, the rhizobium changes into bacterioid. It fixes atmospheric nitrogen, and the fixed nitrogen is supplied to the host plant, and host plant supplies carbon skeletons, nutrients and shelter to the microsymbiont called rhizobium. So, in aerobic, for fixing atmospheric nitrogen, rhizobium requires anaerobic conditions, and these anaerobic conditions are created by a pink colored pigment called 𝗪-hemoglobin. 𝗪-hemoglobin. This is the pink colored pigment that creates anaerobic conditions inside root nodule, so that atmospheric nitrogen is fixed by the nitrogen fixing microsymbiont rhizobium. The enzyme nitrogenase is sensitive to atmospheric oxygen. So, the 𝗪-hemoglobin acts as oxygen scavenger. It removes excess oxygen so that nitrogenase can convert molecular nitrogen into 2 molecules of ammonia. నత్రజని స్థాపన, జీవనత్రజని స్థాపనలో వేరుబుడుపులు ఏర్పడుట, లెగూమ్ జాతి మొక్కలలో, చిక్కుడు జాతి మొక్కల్లో ఈ మొక్కల యొక్క వేరు వ్యవస్థ రకరకాల ఆహార పదార్థాలను రైజోబియంను ఆకర్షించడం కొరకు విడుదల చేస్తాయి. దీంతోపాటు లెక్టిన్లను కూడా విడుదల చేస్తాయి. ఈ ఆహార పదార్థాల ఉనికి వలన ఆకర్షితమైన రకరకాల సూక్ష్మజీవులు రైజోబియం ఆహారంను, ముఖ్యంగా రైజోబియం లెక్టిన్ల సాయం వలన ఆహారాన్ని గ్రహించి అవి సంఖ్యలో విభజన చెంది సంఖ్య పెరుగుతుంది. ఈ రైజోబియం ఉత్పత్తి చేసేటువంటి ప్రోటీన్ కారకం వలన వేరు మూలకేశము కొక్కెం రూపంలో మారుతుంది. తరువాత బ్యాక్టీరియా స్రవించే పెక్టినేజు, సెల్యులేజ్ ఎంజైముల వలన కణకుడ్యం విచ్ఛిన్నమవుతుంది. బ్యాక్టీరియల్ సంక్రామ్య పోగు, రైజోబియం బ్యాక్టీరియా సంక్రామ పోగును ఏర్పరిచి మూలకేశము నుండి ఈ సంక్రామ పోగులో ఉండే రైజోబియం బ్యాక్టీరియా వల్కల కణాలను చేరతాయి. వల్కల కణాలలో ఆక్సిజన్ల స్రావం వలన విభజన జరిగి నాడ్యూల్ వేరుబుడిప ఏర్పడుతుంది. వేరుబుడిప పరిణతి చెందిన పూర్తిగా వృద్ధి చెందినప్పుడు దీనికి దారు పోషక కణజాలాల సంధానం ఏర్పడుతుంది. నత్రజని, స్థాపింపబడిన నత్రజనిని లెగూమ్ మొక్క గ్రహిస్తుంది. లెగూమ్ మొక్క నుండి రైజోబియం ఆహారము, రక్షణ పొందుతుంది. వాయుజీవులైన రైజోబియం ఫ్రాంకియా వంటివి నత్రజని స్థాపన సమయంలో అవాయు స్థితిని కోరుకుంటాయి. దీనికి కారణం నైట్రోజనేజ్ ఎంజైమ్ ఆక్సిజన్ వలన పనికి రాకుండా పోతుంది. కాబట్టి
వాయురహిత పరిస్థితులు ఏర్పరచుట కొరకు వేరుబుడిపలో లెగ్ హిమోగ్లోబిన్ అనే ఎరుపు రంగు వర్ణ పదార్థం ఏర్పడుతుంది. ఇది ఆక్సిజన్ సమార్జకంగా పనిచేస్తుంది. ఆక్సిజన్ను తొలగించి ఈ నైట్రోజనేజ్ ఎంజైమ్ను రక్షించుట కొరకు లెగ్ హిమోగ్లోబిన్ పనిచేస్తుంది. నౌ లెట్ us కన్సిడర్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ బ్యాక్టీరియా. అమాంగ్ ఏరోబిక్ నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ బ్యాక్టీరియా, దీస్ ఆర్ ఫ్రీ లివింగ్ నాన్ సింబయోటిక్ ఎజిటోబ్యాక్టర్, బైజరింకియా, 𝗳𝗏𝗺𝗺 and 𝗳𝗏𝗺𝗺. Anaerobic and free living Clostridium, Methanococcus, 𝗂𝗽𝗱. And anaerobic and photosynthetic Chromatium, Rhodospirillum, Rhodopseudomonas. Blue green algae Oscillatoria, Aloe, Anabaena, 𝗘𝗍𝗺 nostoc. జీవనత్రజని స్థాపన స్వేచ్ఛా స్థితిలో నత్రజని స్థాపన చేసే వాయు జీవులు ఎజిటోబ్యాక్టర్, బైజరింకియా, 𝗳𝗏𝗺𝗺, 𝗳𝗏𝗺𝗺. అవాయు స్థితిలో నత్రజని స్థాపన చేసేవి క్లాస్ట్రిడియం, మెథనోకోకస్, 𝗂𝗽𝗱. కిరణజన్య సంయోగ క్రియ జరుపుతూ నత్రజని స్థాపన చేసేవి క్రొమాటియం, రొడోస్పైరిల్లం, రొడోసూడోమోనాస్. నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాలుగా కిరణజన్య సంయోగ క్రియ జరుపుతూ వాయు స్థితిలో నత్రజని స్థాపన చేసేవి ఆసిల్లటోరియా, అలోసిరా, ఎనబీనా, 𝗘𝗍𝗺 nostoc. Now let us consider the balanced equation for biological nitrogen fixation. To fix biological molecular nitrogen, that is N2, 8 electrons, 8 protons and 16 ATP molecules are required. In the presence of a nitrogenase enzyme, it is changed into 2 molecules of ammonia and 1 molecular hydrogen. 16 ADP and 16 inorganic phosphate molecules will be formed. This is the dinitrogenase enzyme. It accepts molecular nitrogen which is bound by 3 covalent bonds. That is the reason for its inertness, and it sits in the catalytic site, and where the first covalent bond is removed and it reacts with hydrogen, then second covalent bond is removed. So each nitrogen atom has 2 nitrogens, amino form is there. Now the last of the third covalent bond is broken and ammonia being produced, and for this leg hemoglobin is essential. It creates anaerobic conditions. The N2 fixing process require high quantity or large amount of energy. So by utilizing 16 ATP molecules, 1 molecule of nitrogen being produced. To produce 1 molecule of ammonia, 8 ATP molecules are required, 4 protons and 4 electrons are required. Now let us consider what is the fate of ammonia inside the plant body. Whether the plant absorbs nitrite, nitrate or ammonia at a physiological pH inside the plant body, it is subjected to protonation. As a result, we obtain ammonium ion. Monovalent cation ammonium ion is produced. This ammonium ion is toxic to the plant. So it must be converted into non-toxic form. 2 methods are there in the plant body to convert the toxic ammonium ion into non-toxic usable forms. The first process is called reductive amination. The first step is called reductive amination. In reductive amination, 5-carbon alpha ketoglutaric acid is reduced to glutamate. It is subjected to transamination, that is reductive amination by utilizing NADPH2 glutamic acid. From this glutamate or
glutamic acid being produced. In this process, oxidized NADP and water also produced. The 5-carbon alpha-ketoglutarate acid is subjected to reduction and amination by using ammonium ion and NADPH, and the enzyme catalyzing this reaction is glutamate dehydrogenase. This glutamate dehydrogenase produces glutamic acid taken as radical form glutamate, water and NADP. Once glutamic acid is formed, this is key amino acid in nitrogen metabolism. Once this key amino acid is formed, remaining 19 amino acids of 20 can be produced by another process called transamination. The remaining 19 amino acids can be produced very easily by another process called transamination. In transamination process, this glutamic acid produced from reductive amination of alpha-ketoglutarate acid acts as amino donor. In transamination, glutamic acid or glutamate taken as radical, it will be glutamate. This acts as amino donor. Reductive amination is an important process whereby the toxic ammonium radicals are reduced in number by reductive amination of alpha-ketoglutarate acid to glutamic acid. In radical form, it is glutamate. And once glutamic acid is available, remaining 19 amino acids can be produced by transamination process. This is the reason alpha-ketoglutarate acid produces glutamic acid, and this glutamic acid is the key amino acid, and it is capable of converting different other kinds of organic acids into amino acids. Out of total 20, remaining 19 can be produced by transamination process. మొక్క యొక్క శరీరంలో నత్రజని NO2, NO3 మైనస్ లేదా NH3 రూపంలో శోషించబడినప్పుడు చివరగా అమ్మోనియా రూపంకి మారుతుంది. అమ్మోనియా ప్రోటానీకరణ వలన NH4+ రాడికల్గా మారుతుంది. ఈ NH4+ రాడికల్ ఇది విషతుల్యంగా ఉంటుంది. దీనిని అపాయరహితంగా ఉండే అమైనో ఆమ్లాలుగా మార్చే విధానంలో 2 దశలు ఉన్నాయి. మొదటిది క్షయీకరణ ఎమైనేషన్. క్షయీకరణ ఎమైనేషన్లో ఆల్ఫా-ketoglutarate ఆమ్లము 5 కార్బన్ల ఆల్ఫా-ketoglutarate ఆమ్లము ఇది క్షయీకరణము అమోనీకరణ చెంది దేని సమక్షంలో చెందుతుంది? అమోనియా మరియు NADPH సమక్షంలో గ్లూటామేట్ డిహైడ్రోజనేజ్ ఎంజైమ్ చర్య వలన గ్లూటామిక్ యాసిడ్ లేదా గ్లూటామేట్, నీరు మరియు NADP ఆక్సీకరణ చెందిన NADPని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. గ్లూటామిక్ యాసిడ్ లేదా గ్లూటామేట్ అనేది అత్యంత ముఖ్యమైన కీలకమైన అమైనో ఆమ్లం. ఎందువలన అనగా 20 అమైనో ఆమ్లాలలో ఒక్కసారి గ్లూటామిక్ ఆమ్లం ఏర్పడినట్లయితే మిగిలిన 19 అమైనో ఆమ్లాలు ట్రాన్సామినేషన్ విధానంలో దీని నుంచి ఏర్పడతాయి. ట్రాన్సామినేషన్ విధానం ద్వారా గ్లూటామిక్ యాసిడ్ నుంచి మిగిలిన అమైనో ఆమ్లాలు ఏర్పడు సమయంలో గ్లూటామిక్ యాసిడ్ ఎమైనో దాతగా NH2 సముదాయాన్ని దానం చేసేదిగా వ్యవహరిస్తుంది. Now, during transamination process, glutamic acid or glutamate acts as amino donor. Now, let us consider transamination process. In transamination process, the key amino acid
glutamic acid converts other organic acids into amino acids by donating amino group. This is alpha-ketoglutarate acid. This is the glutamic acid produced from alpha-ketoglutarate acid acting as amino donor. It transfers its amino group, NH2 group, and takes up keto group from organic acid so that the organic acid is converted into amino acid and the amino donor, that is glutamic acid, is changed into organic acid. By this method, different amino acids being produced. Now, let us take up two simple examples. First, glutamic acid. This is the amino donor, and it can donate its amino group to organic acid, pyruvic acid, in the presence of specific transaminase, a transferase enzyme. And now, what are the products here? Alpha-ketoglutarate acid, so by losing amino group, glutamic acid is changed into alpha-ketoglutarate acid, and by accepting amino group, pyruvic acid is changed into alanine. So this has become into organic acid, whereas this has changed into pyruvic acid is changed into amino acid, 3-carbon amino acid, alanine. Similarly, the glutamic acid can be acting as amino donor in case of oxaloacetic acid. So this is the organic acid, this is the amino donor. In the presence of specific transaminase enzyme, we get alpha-ketoglutarate acid from glutamic acid and aspartic acid from oxaloacetic acid. So the organic acid has changed into amino acid, and amino acid by losing amino group has changed into organic acid. In similar manner, remaining amino acids also can be produced inside the cell. క్షయీకరణ అమోనీకరణ వలన ఏర్పడే గ్లూటామిక్ యాసిడ్ కీలకమైన అమైనో ఆమ్లము. ఇది కణంలో లభ్యమైనట్లయితే మిగిలిన 19 అమైనో ఆమ్లాలను ట్రాన్సామినేషన్ విధానంలో ఏర్పరుస్తుంది. ఇది అమైనో డోనర్, అమైనో దాతగా గ్లూటామిక్ యాసిడ్ వ్యవహరిస్తుంది. ఇది అమైనో సమూహాన్ని సేంద్రియ ఆమ్లానికి, సేంద్రియ ఆమ్లం నుండి కీటో గ్రూపును గ్రహించటం వలన అమైనో డోనర్, అమైనో దాత ఆర్గానిక్ సేంద్రియ ఆమ్లంగాను, సేంద్రియ ఆమ్లము అమైనో గ్రూపును సమూహాన్ని స్వీకరించటం వలన అమైనో ఆమ్లంగాను మారుతుంది. నా దీనికి ఉదాహరణగా మనం 2 అమైనో ఆమ్లాలు ఏర్పడటానికి తీసుకోవచ్చు. గ్లూటామిక్ యాసిడ్ ఇది అమైనో దాతగా వ్యవహరిస్తుంది. 3 కార్బన్ల పైరువిక్ ఆమ్లము ఇది సేంద్రియ ఆమ్లం. నిర్దిష్టమైన ట్రాన్సామినేజ్ చర్య వలన అమైనో ఆమ్లమైన గ్లూటామిక్ ఆమ్లము అమైనో దాతగా వ్యవహరించటం వలన పైరువిక్ ఆమ్లము ఎలనైన్ గాను, గ్లూటామిక్ ఆమ్లము ఆల్ఫా-కెటోగ్లూటారిక్ ఆమ్లము గాను మారింది. అదేవిధంగా గ్లూటామిక్ ఆమ్లము ఆక్సాలోఎస్టిక్ ఆమ్లము 4 కార్బన్ల సేంద్రియ ఆమ్లమైన ఆక్సాలోఎస్టిక్ ఆమ్లానికి అమైనో దాతగా వ్యవహరించటం వలన నిర్దిష్టమైన ట్రాన్సామినేజ్ చర్య వలన ఆల్ఫా-కెటోగ్లూటారిక్ ఆమ్లము మరియు 4 కార్బన్ల అమైనో ఆమ్లమైన ఆస్పార్టిక్ ఆమ్లము ఏర్పడుతున్నాయి.
నిర్మాణాత్మక ప్రోటీన్లు ఏర్పడటంలో రెండు ఎమైడ్లు కూడా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇవి యాస్పార్టిక్ ఆమ్లం నుండి ఏర్పడే యాస్పర్జైన్ మరియు గ్లూటామిక్ ఆమ్లం నుండి ఏర్పడే glutamine. These two are amides and play important role in structural proteins. By another process also, the toxic ammonium ions are removed from the cells by adding one more amino group to amino acid aspartic acid to the hydroxyl group is removed from the carboxyl group of aspartic acid by one more amino group, and as a result from aspartic acid we have aspargine. Similarly to glutamic acid, here also hydroxyl group of carboxyl acid is removed by adding one more amino group, producing another amide called glutamine. So these are the three methods by which the excessive ammonium ions, the toxic ones, are their percentage being reduced, their quantity inside the cells is reduced. రెండు అమైనో ఆమ్లాలు యాస్పార్టిక్ ఆమ్లము మరియు గ్లూటామిక్ ఆమ్లాలు అదనంగా అమైనో సమూహం చేరటం వలన అవి ఎమైడ్లుగా మారతాయి. యాస్పార్టిక్ ఆమ్లం నుండి యాస్పర్జైన్, గ్లూటామిక్ ఆమ్లం నుండి గ్లూటామైన్ అనే ఎమైడ్లు ఏర్పడతాయి. ఇవి నిర్మాణాత్మక ప్రోటీన్లు ఏర్పడటంలో భాగస్వామ్యం వహిస్తాయి. అండ్ ఇన్ ప్లాంట్స్ లైక్ సోయాబీన్, యూరైడ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. దీస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ నైట్రోజన్ ప్రొడక్ట్స్. ఇన్ ప్లాంట్స్ లైక్ సోయాబీన్, యూరైడ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. దీస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ నైట్రోజన్ products, and these are transported from root nodules to other parts through xylem. Ascent of sap or whatever is transported through xylem. Now let us consider some questions given in different competitive examinations, including AIPMT examination. Now this is the question: which are the following elements are essential for photolysis of water? The options are calcium and chlorine, and manganese and chlorine, zinc and iodine, fourth being copper and iron. The correct option for this is the second one, manganese, chlorine and also calcium play an important part in photolysis of water. They are required by oxygen evolving complex. Now the second question given in some competitive examination: molybdenum is related to the first option being N2 fixation, nitrogen fixation, the second being flower induction, the third option being chromosome contraction, and the fourth being carbon collection. Molybdenum is essential for nitrogen fixation. Molybdenum and iron
are activators for nitrogenase enzyme. Now the third one, the process of converting ammonia to nitrate by bacteria is called. So different options are given: ammonification, the second being nitrification, the third being nitrogen fixation, and the fourth one denitrification. Here, the process of converting ammonia to nitrate by bacteria is called ammonification. Means that the organic nitrogen of dead organisms, organic nitrogen is changed into ammonia. This is by saprophytic bacteria Bacillus species. So organic form of dead organisms is converted into ammonia. Nitrification is conversion of ammonia to nitrite and then to nitrate. This is called nitrification. N2 fixation means the molecular nitrogen is converted into ammonia. This represents biological nitrogen fixation, whereas forming different oxides of nitrogen is abiological nitrogen fixation. Denitrification represents and ultimately producing molecular nitrogen, thereby reducing soil fertility. Now let us consider one more question given in the examination. Now the other one, for nitrogen fixation, the pigment required is nitrogenase, hemoglobin, myoglobin, and leg hemoglobin. Here, the oxygen scavenger pigment is leg hemoglobin. This creates anaerobic conditions inside root nodule for the bacterioid rhizobium. Now let us take up one more question. Legume plants are important. Legume plants are important for crop production because what is the reason legume plants being used? Here, help in fixation of nitrite, do not help in nitrite fixation. Increase soil fertility
all of this. Here, legume plants convert molecular nitrogen into ammonia, and that will be used, and it is not, they are not fixing the nitrite. So, the most suitable answer in this case will be the third option, where we have increasing soil fertility. Now, let us consider one more question here. This was given in EAPMT 2003. This is the question. Which are the following mineral elements plays an important role in biological nitrogen fixation? The options given are copper, manganese, zinc and molybdenum. The correct option being molybdenum. This is essential because it is activator for nitrogenase enzyme. Now, let us consider one more question given in AIPMT examination. This is given in AIPMT 2007. Which are the following is a flowering plant with nodules containing filamentous nitrogen fixing microorganism. Here, the options are 𝗖𝗧, Bengal gram, chana, Casuarina, Crotalaria. The fourth being 𝗖𝗏 revoluta. 𝗖𝗏 revoluta. Here, 𝗖𝗧 is a Fabaceae member. It has rhizobium inside. This is bacilloid rod-shaped bacterium. Crotalaria is also a member of Fabaceae. Its root nodules have again rhizobium. 𝗖𝗏 has blue-green algal species, nostoc and anabina. Casuarina has Frankia. This is a Actinomycetes bacterium. It is present in the root nodules of Alnus, Myrica and Casuarina. So, the Frankia is an Actinomycetes member. Actinomycetes bacteria are soil bacteria. They have filamentous body. Now, let us consider one more AIPMT question. 2007 సంవత్సరం AIPMT examination లో ఇచ్చిన ప్రశ్న, which of the following is a flowering plant
with nodules containing filamentous nitrogen fixing microorganism. తంతు రూపంలో ఉండి నత్రజని స్థాపన చేసేటువంటి సూక్ష్మజీవి కలిగిన పుష్పించే మొక్క ఏది అనేది ప్రశ్న. సైసర్ అనగా శనగలు. ఇది ఫ్యాబేసి కుటుంబానికి చెందింది. ఇందులో ఉండేటువంటి రైజోబియం నత్రజని స్థాపన చేసే సూక్ష్మజీవి రైజోబియం దండాకారంలో బ్యాసిల్లస్ రూపంలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్రొటలేరియా సన్హెంప్ అని పిలువబడే జనుము మొక్కలో ఇది కూడా ఫ్యాబేసి కుటుంబానికి చెందటం వలన దీని వేరు బుడిపెలలో రైజోబియం బ్యాక్టీరియం మాత్రమే ఉంటుంది. సైకాస్లో నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాలైన నాస్టాక్ ఎనబీనాలు నత్రజని స్థాపన చేస్తాయి. తంతు రూపంలో ఉండే యాక్టినోమైసిటీస్ బ్యాక్టీరియం ఫ్రాంకియా క్యాజోరైనా వేరుబుడిపెల్లో ఉంటుంది. ఈ ఫ్రాంకియా యాక్టినోమైసిటీస్కు చెంది తంతు రూపంలో నత్రజని స్థాపన చేసే సూక్ష్మజీవి అయిన ఫ్రాంకియా ఆల్నస్, మిరికా, క్యాజోరైనా మొక్కల వేరుబుడిపెలలో ఉంటుంది. లెట్ us consider one more question given in EAPCET 2008 examination. Nitrogen fixation in the root nodules of ulnus is brought about by nitrogen fixation in the root nodules of ulnus is brought about by ఆల్నస్లోని వేరుబుడిపెల్లో నత్రజని స్థాపన చేసే సూక్ష్మజీవి ఏది? అండ్ అవర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ఫ్రాంకియా, ది సెకండ్ బీయింగ్ ఏజియోస్పైరిల్లం, ది థర్డ్ బీయింగ్ బ్రాడీరైజోబియం, and fourth Clostridium. In the earlier example we have seen Frankia fixes atmospheric nitrogen in the root nodules of ulnus, మిరికా అండ్ క్యాజోరైనా. పై ప్రశ్నలోనే దీని జవాబు అనుకుంది. ఆల్నస్, మిరికా, క్యాజోరైనా మొక్కల్లో నత్రజని స్థాపన చేసే సూక్ష్మజీవి ఫ్రాంకియా. One more question let us consider from EAPCET examination. This is given in EAPCET 2010. This is the question. One of the free living anaerobic nitrogen fixer so our options are first option oscillatoria, second being Frankia, third being Wijerinkia, fourth being Rhodospirillum. Here it must be free living, anaerobic and fixing nitrogen. Oscillatoria is a blue green alga. It performs photosynthesis, it is aerobic. Oscillatoria, the first option, is a blue green alga. It is aerobic.
and it fixes atmospheric nitrogen and also performs photosynthesis. So this is aerobic. So this is not the suitable option. Frankia is symbiotic and rhodospirillum is anaerobic, free living and N2 fixing organism. అవాయు స్థితిలో స్వేచ్ఛా జీవనం చేయొచ్చు నత్రజని స్థాపన చేసే జీవి ఏది? ఈ ప్రశ్న AIPMT 2010 పరీక్షలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి జవాబు ప్రత్యామ్నాయాలు: మొదటిది ఆసిల్లటోరియా, రెండోది ఫ్రాంకియా, మూడోది బైజరింకియా, నాలుగోది రోడోస్పైరిల్లం. మొదటి జవాబు సరి అయినది కాదు. కారణం ఏమిటి? ఆసిల్లటోరియా అనేది నీలి ఆకుపచ్చ శైవలము. ఇది కిరణజన్య సంయోగ క్రియ జరిపే వాయుగత జీవి. మనకు కావాల్సిన జవాబు స్వేచ్ఛా జీవనము, అవాయు స్థితిలో నత్రజని స్థాపన. ఫ్రాంకియా సహజీవన స్థితిలో నత్రజని స్థాపన చేసే వాయుగత జీవి. రైజోబియం కూడా వాయుగత జీవి. నత్రజని స్థాపన చేసే సమయంలో మాత్రమే అవాయు పరిస్థితులు కావాలి. దానికోసం రైజోబియంలో లెగ్ హిమోగ్లోబిన్ పనిచేస్తుంది. బైజరింకియా వాయుగతంగా ఉంటుంది. రోడోస్పైరిల్లం మాత్రం స్వేచ్ఛా జీవనం చేయొచ్చు, అవాయు స్థితిలో నత్రజని స్థాపన చేసే జీవి.